Hello everyone, good morning all. Welcome to DCET online revision classes. Chapter 2, Chapter 1 we already done, so please watch it. And Chapter 2, here the syllabus is there. Properties of solids, liquids and the surface tension, viscosity. These are the four different parts are there in the Chapter 2. So in that, first of all, see solid will be, how it will be made up of. Actually, when the solid we know it will be compactly packed like this, and the liquids are little loosely packed and the solid gases will be still loosely packed. So based on the packing factor, we're going to discuss solid, liquid or gases. Now coming to the properties of solids, when we see actually the solids, we can analyze it. It is like the spring structure between the two objects. So when we apply the force on the object, the spring undergo compression. When the spring undergo compression, so whatever the force we applied, so that body undergoing compression, so that force what we call as a deforming forces. The deforming forces ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಶೇಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ನಾವು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಅದ್ರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್, ಅದನ್ನ restore is a deforming force, and when you remove the of applying deforming forces, the restoring force will be coming in the body. So that is what we call the restoring force. So in the elasticity andre ಏನಂದ್ರೆ and the plasticity. So to properties of the solids now elasticity plasticity consider ಮಾಡಿ. Elasticity is a property that so ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಚೂಸ್ ಲೈಕ್ ರಬ್ಬರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಬ್ಬರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ deforming forces ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಅದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 1 ton kg train will go also, the bridge will just hang like this, just undergo compression. How much elongation ಇದ್ರೂ ಸಹ again it will regain to its normal state. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋ, that is what we call as a elasticity. So the property of a material regain its normal state, what we call as a elasticity. Hope it is clear. Next, the concept like plasticity. Plasticity ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೇ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ stick, so what happen, it will take the shape of the spherical circle. So ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ನೋ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ರಿಟೈನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ನಾವು ಪುಟ್ಟಿ, ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ because plasticity means it won't regain to its normal state. When we apply
the paint on the wall, it won't regain. It will be stick to the wall only perfectly. So that materials ನಾವು plasticity ಅಂತೀವಿ. Hope it is clear. Deforming forces, elasticity and plasticity. So examples ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು deforming forces. Okay, elasticity ಅಂದ್ರೆ if a best example is a steel, and plastic materials best example is a wall putty, like a paints. What are the paints we're going to use? Okay, now they will be adhesives like plasticity. Right. Yeah. Next will be coming the stress and the strain. So what is the stress? Means when you keep on applying the force on the body, so how much force you apply per unit area, okay, now that is what we call as a stress. So when you're doing lot of work, we will feel stress and strain, right? There's a two concept like generally also we'll use, but here in the instruments, like how much force you applied on unit area, that is what we call as a stress. The formula for stress is force per unit area. Remember, it is force per unit area. This area ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose if I taken a wire, okay na? So ಈ wire ಗೆ we put the some load. So you keep on increasing the load. 2 kg ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ 4 kg, 5 kg. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Wire going to extend it. Okay na? Wire will going to elongate ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. So ಯಾವ force apply ಮಾಡಿದಾಗ, so ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ wire ಗೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ವೈರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ತಗೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಮಾಸ್ 1 kg ಕೊಟ್ರೆ 1 ಇಂಟು 10 divided by pi value 3.14, and suppose radius of the wire 0.2 centimeters ಅಂದ್ರೆ 0.2 into 10 power of minus 2 ಬರ್ಕೊಂಡು, so we can simplify. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the stress formula. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು what we call as a stress. Then the concept will come like strain. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಕಾಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ವೈರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆರ್ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ಸಪೋಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥೀಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆದು ಬೇಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ the strain is nothing but changing dimension by virginal dimension. Suppose longitudinal strain andre, so longitudinal strain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು changing length by virginal length ಆತರ. ಓಕೆನಾ? change in length by virginal length. Suppose if you take a bulk strain ಅಂದ್ರೆ it will be change in volume by virginal volume ಆಗುತ್ತೆ. It will be negative always. And the next one will come like sharing strain ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಟ್ and types with examples. This is only examples, right?
So next the Hooke's law will be coming. Hooke's law, it will be in the physics maximum we're going to use to find the materials. Suppose we wanted to choose the material based on the Hooke's law, we're going to choose the material. So what is this Hooke's law states? This stress is proportional to the strain within the elastic limit. Within elastic limit. Within the elastic limit, the stress is proportional to strain we call as a Hooke's law. And here Hooke's law, to represent Hooke's law clearly, we'll be getting the one kind of graph. Okay, now like this, a graph will come. So when we're going to draw stress versus the strain graph, so up to up to elastic limit, the value will be linear. So that means the up to this point, the stress is directly proportional to strain. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತೆಗೆದು ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ನಾವು ಕೀಪ್ ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಝೀರೋಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. So rubber band, one trial, two trial, okay, 10 trials you'll do. After 11th trial you see initially it have this length, but 11th trial you can see the length is just increase. That ಆ increase in length ನಾವು permanent set ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ again you giving the force, stress abruptly increase ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ವರೆಗೂ, ಅಪ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ವರೆಗೂ. ವೆರಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿಂತ ದ ವೈರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಡಿ ಟು ಇ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ ದ Hooke's law. Next will come our modulus of elasticity and its types. So ಯಾವ modulus of elasticity ಅಂದ್ರೆ stress is proportional to strain ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ Hooke's law ಇಂದ. ಸೊ ಆ Hooke's law proportionality concept ನ ನಾವು modulus of elasticity ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ modulus we can take it like a stress by strain ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಎಂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಎಂ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನಾವು ವೈ ಎಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್. ಓಕೆನಾ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಬಾಲ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. Bulk modulus represented using B. It is given by force per unit area divided by change in volume by original volume, because volume bulk stress by bulk strain will be coming. So here force per unit area in that nothing but in case of liquids we can take it as a pressure, or it will be nothing but pressure divided by change in volume by original volume you will get, or it will be always negative direction. So bulk modulus will be minus of PV is equals to minus of PV divided by change in volume. Okay, now this is a final formula. We can take it for the bulk modulus. And the next will be coming like
Your sharing modulus will be, share modulus we can represent using the n. So that is given by like force per unit area divided by theta. Theta means what is the sharing angle is there. So original to final, how much the angle is shared, delta x by L, or else we can take F by A divided by the hex, how much x is there divided by h we can take here. Okay, na? Or A FH divided by A into delta x. So this is a sharing modulus we can take. So based on this, they can ask the problems. Like simple, if you know all the formulas, the terms they can give, and you can easily solve out the problems. This is about your modulus, and based on that stress time, we have the problem. Like they will give some force value, area value, and they can ask you to find the pressure, force per unit area, pressure. The pressure and the stress and the any modulus all will be having the same SI unit. Please remember the SI unit of pressure is given by, you know, force per area, right? Force is represented as Newton, area it is meter square. So it is a Newton per meter square. Okay, na? So sometimes pressure is also called as a Pascal. So Pascal is also meaning that Newton per meter square only. Okay, na? Both Pascal, Newton per meter square. Because strain does not have any unit. Because this is a in case of stress, pressure having the same unit. For the stress and pressure having the same SI unit. But see, strain actually change in length by original length. So length will also meter, change in length also meter cancel that. So that strain will be no unit. For the strain, no unit. Okay, now that is why Young's modulus or bulk modulus or your rigidity modulus are the concept of stress or the concept of pressure. So remember, all this will be having the same SI unit, Newton per meter square. Very, very important. Definitely in this one they can ask in the exam. Hope this is clear. Right. Next will come like a properties of the, okay, na? So properties of the liquids. If we come to the liquids, how the in case of here we can take the deforming force, right? So here we can take the thrust. Thrust is nothing but perpendicular force, ಅಥವಾ ನಾವು it will also call as normal force. Normal force ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೋರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಥ್ರಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟೈನರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು 1 ಬಾರ್ ಆರ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.01 ಇಂಟು 10⁵ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಷ್ಟು. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಜಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಿದೀವಿ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ತ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ more ಡೀಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ more and more. ಸೊ what you will get pressure equals to atmospheric pressure plus rho gs, where rho is the density. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ it won't flow because it have the density of 13.6, but water density will be only 1 gram per cm3. ಅದಕ್ಕೆ water can easily float compared to density ಅಂತ. So this density concept will be coming here. Pressure, thrust, expansion of the expression of pressure at the inside the liquid, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, that is called as a gauge pressure. Pressure inside will be is equals to atmospheric pressure plus of what height it is there inside, that is given by
density, gravity into height. Okay. So based on the simple problems they can ask. So here you need to remember, if they given water, density of the water will be fixed. It is 1 gram per cm cube. Suppose if the G value, it is always 9.8 at 10 meter per second square, and height, what they will give height value, and they ask you to put pressure at inside, means you can easily calculate this values. Okay, now hope this is clear. The next will come surface tension. What is the surface tension? See, you can see in case of water, small insects can easily walk on the surface of the water. That is because why they won't sink? That is because there is a cohesive forces and adhesive forces makes the body to float. Suppose if you take the paper, something, it will be float on the surface of the water. Or else if you leave pour the water, now water na ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಿತಿದ್ರೆ drop wise, you can see water droplet ಯಾವ್ದು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, it will be always a spherical shape. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾವತ್ತು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರಾಪ್, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್, ಓಕೆನಾ, ದ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ವ್ಯೂ, ಆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಂಬರಿನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಲೂನ್ಗೆ, ಸೊ ಬೆಲೂನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಬೆಲೂನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ surface tension means the surface of the force, surface energy acting on the surface na surface tension we can take. Here cohesive and adhesive forces barutte. Cohesive forces andre the force between two similar molecules. Okay na, force between two similar molecules na yav force yavdo force between two similar molecules now taken na has a cohesive forces. Ade adhesive forces andre the force between different molecule like HCl. HCl ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು H ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ Cl ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೋಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ H2 N2, ಇಲ್ಲಿ N ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಹೆಸಿವ್. ಅಥವಾ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಗೋಡೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಪೇಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್, ಬಟ್ ಪೇಂಟ್ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೆವಿಕಲ್. Okay, now fevical if you put under any object, so the wood do, it will be stick to the one more wood because of adhesive what you applied as a fevical. Okay, now that is what adhesive and the cohesive examples. Next will come surface tension and the factors. Surface tension we can define as what is the force per imaginary. Suppose if you take the surface in the liquid, that you can take in the view like this. So if you take one imaginary length, ಈ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್. Okay, perpendicular force by 2L we can take it as a surface tension anta. And what factors does surface tension affect ಆಗುತ್ತೆ? Okay na, so this is the we get the questions. Right, so surface tension will be depends upon temperature also. Okay na, and how much free surface is there, so all these factors it will going to depends upon. The next will be coming like applications. Okay, surface tension in applications andre, so it will be any object is floating on the surface of the, that is on the application. So object need to float on the surface means if the surface tension is there, then only it will be balancing that and it will be floating. Next the concept will come like capillarity. So what is the capillarity and its application? Capillarity means, so capillarity meaning of capillar means very small anta, ಅಥವಾ hair like structure ಅಂತ. ಹೇರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ತರ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಸ್, ಓಕೆನಾ, ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ in the small tubes, rise of the liquid, whatever the fluid we taken in the small tube ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಪ, ನಮ್ ದೀಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಾಟನ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್, through that the oil will be travel, so that
Based on the capillarity, the lamps, iron lamp, oil lamps, everything will be working on the principle of capillarity rise. And the capillarity rise in case of scent sprayers, everywhere we going to use this concept of the capillarity. Okay, na? So this is about the capillarity, and hope it is examples. And the viscosity. So viscosity means, see, actually in the liquids, the water, if you take the, it will be flow in the form of layers together. So first layer, second layer, third layer, fourth layer, like that. So if a first layer, when we apply a force, or the first layer is moving forward, so what happened? First layer try to move, but the second layer try to pull it back. So what is the first layer try to move, but second layer pulling backward? No, that is what we can call as a viscosity. And hope this is clear, no? Viscosity and that. So it is nothing but in case of solids, what we can call as a friction. Here we call that as a viscosity. And right. So if we consider water and the honey will be having the more viscosity. Yes, ma, you can easily rotate the any object. If you pour nut, water will be easily spread. That means it will be having the less viscosity, so that it can easily float on the surface. Okay, na? So based on that, we can take the viscosity and the. So viscosity will be depends upon the what are the following factors on the calibre. So usually, so viscosity will be depends upon, like we can write viscous force as F is equals to the coefficient of viscosity. We can take nu times of area into what is the energy density is there, like you can take u divided by y, we can take, or we also write viscosity will be force per unit area. Okay, now divided by we can write it as a changing. Yes. So, viscosity we can represent like it is a nothing but a drag. What is the opposition offered? In case of solids, we can call as a friction will be the opposing. In case of liquid, the viscosity will be the material it will oppose. Suppose in the castor oil is there. So if you drop one metal object, it will try to go in the what liquid. So when it is going, what is the opposition will be coming again as the gravity. So that makes the body to come in the constant speed. Okay, now what we call a terminal velocity also. So this is what the concept of viscosity. So viscosity now formula the coefficient of viscosity. Okay, na? So that is given by what is the force acting per unit area. Force acting per unit area into the velocity gradient. Velocity gradient means dv by dx and tagonti. So this is what the formula for the viscosity. So velocity gradient is the dv by dx. dv by dx ke SI unit ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ coefficient of viscosity. It is the Newton. Area ಗೆ meter square and dv by dx ಗೆ it is per meter per second. So velocity ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, change in velocity by time. So it will be length get cancel unit length. So dv by dx, we know dv means meter per second ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ viscosity. Now we're going to write it like this. Right, this is a taken -1 up to velocity gradient. So this is the concept we're going to use. Okay, na? So this is your chapter 2. I hope it is clear. So idar mele problems kelbekidre they will ask the problems based on this. So ye force of depend agutte what is the SI unit the problems you're going to expect. And they give the material like honey, castor oil. So there are the viscous fluids. So why viscous fluids are helpful in the day-to-day life means to make the lubricants. Okay, na lubricants na make ಮಾಡಕ್ಕೆ they're going to use a more viscous object. So the like in case of grease, oils they want to make na, so more viscous fluids na naku lubrications means in case of the automobiles to get the more sound no, to reduce that they're going to use a lubricating like oil, grease ಏನಕ್ಕೆ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. I hope you know that. So this is what about your second chapter. Hope it is clear. Thank you all then.